guests, thanks for putting on another incredible show. Crew and runners, you guys are truly amazing. We have a $100 donation from Snow Halation. Thanks for providing a week's worth of entertainment for us. Would have donated sooner, but Anime Expo was happening. Вот, но Unreal 2 такой себе спидран из-за того, что там очень много катсцен, и они не скипаются. Но над раном была произведена работа, то есть то, что он сейчас, мировой рекорд сейчас 58, это довольно неплохой ран, там много скипов, out of bounds, всяких гличей с гранатами и так далее. What a run. Also Dark Souls speedrun? Yes, please. Страна вайтлайтов. We have a $150 donation from Вайтландия. No, I already read that one. Never mind. Вайтлайтландия даже. We have a $100 donation from Much Win. What a great week. Кстати, потом будет супер ход. Thank you to all the runs. Наш Вайтлайт его когда-то ранил. Когда-то. We have a $10 donation from Confused. Ты знакомя суперход, это аж серия игр, что? Was that a French balloon waiter? Мемные категории суперход VR и суперход. I challenge my fellow watchers to put in $5 each to see it happen. Уф. We also have a $200 donation from Zim. Final Fantasy VII, my favorite game of all time, so I had to donate. Can't believe it only takes 8 hours to beat. Always took me weeks. Если я начну спидран коми искать этого Вайтлайта-то я так не найду, который... У него единичка вместо хитрой. First time catching a Final Fantasy VII speedrun, and good to see all the glory. Если начинаю искать... нет, вот всего 2 Вайтлайта на спидран коме. Он подхватывает, кстати, единичку вместо... Интересно. Вместо Ай, в смысле. Нету третьего. Третий, потому что не спидранер, он просто в чатах сидит. Еще у меня показывает, что Сири аллигатор разговаривает в Дискорде. Но я его однозначно не слышу. Тебя на Твиче не показывает в видосе, а вот здесь у меня заглючило. Но... We have a $250 donation from Mike80. Because Dark Souls is my favorite game, I have to donate. Фазура 1, да, на спидран кроме. Время множится. Так, что у нас по донатам тут есть? В Диабло опять собирают спасатели Дикарда Каина. Медли персонажа, да, возможно, буду донатить еще на коровий уровень, но обычные донаты в Диабле, которые уже 2 года не меняются. И сетап был закончен, поэтому переходим к Сайкриперу. На диване у него сидит Шадекс и кто-то еще. This is Rise of the Triad. If you guys were looking forward to the original classic 1995 game, I'm really sorry. Говорит, извиняюсь, если вы ждали, что будет классика 95-го года. И написано внизу, что 94-го года это некорректная инфа, это игра 2014-го года, это ремейк полноценный, на новом движке, вообще переделана вся игра. Но суть та же. Игра происходит на сложности изи, за Лорелли, потому что она самый быстрый персонаж. At the beginning of each level, there's this area down here you're gonna see where it says continue. You're supposed to like click that or push a button to go to the level. Throughout the game, we're going to be able to just click there whenever we want, because it'll immediately send us to the next game, because this game is really well programmed. But так, и внизу, когда заканчивается загрузка, там, вон, видите, появляется кнопка Continue, но на самом деле она всегда там есть. Всегда нажимать и начинаем. The main thing with this game is that one of the intended mechanics is, in fact, rocket jumping. It is. Да, rocket jump в этой игре это одна из основных механик игры на самом деле. Но в некоторых местах это все равно позволяет вам покинуть границу уровня. You can kind of use rocket jumps to go faster as well as go higher.
Естественно, использование рокет-джампов — это перепрыгивать какие-то объекты, и также иногда вы используете это, чтобы скипать узкие уровни. Это очень быстрая игра. Здесь 4 эпизода. Да, за персонажа, за которого мы играем мистера, у нее то, что у нее самая высокая скорость, у нее самое маленькое количество здоровья. With rocket jumping, each missile weapon you have can give you a different rocket jump height and speed. This is the split missile. It fires 2 rockets, so therefore you're going to go это двойная ракета, и дает нам двойной буст. И для специальных трюков это будет очень полезным оружием. Ну и также у этого персонажа еще есть даш с ножами. Еще в этой игре очень много всяких различных анимаций, разрывов врагов на куски. Тебе прилетают в лицо кишки, глаза, сердце и так далее. Очень похоже на то, что я ранее, но что именно. Здесь будет первый out of bounds в этой игре, но не единственный. Это очень, на самом деле, неприятный уровень, потому что можно было умереть. Если мы делаем квиксейв, квиклод пока в out of bounds, то по какой-то причине игра не позволит мне это сделать. Да, и если что-то пойдет не так, нам придется перезапускать весь уровень. Игра, кстати, очень часто на стиме по скидке. Обязательно возьмите ее, если вы любите классические шутеры. Это очень хороший ремейк, очень быстрая, веселая игра. Also get used to these. What? Oh, he stole my rocket launcher. What a guy. So one thing you gotta get used to with this game. Да, и противники могут украсть. Здесь несколько типов противников, как и в оригинальной Rise of Triad. Есть ребята, которые подбегают вам и выхватывают у вас оружие. То есть иногда у вас могут отнять оружие. Надо следить, чтобы это не произошло. Ее empty, но не знаю. Как-то очень похоже на неё. I will also warn you viewers at home that she might say a few cuss words. So if you get, you know, да, говорит, иногда наш персонаж может ругаться, поэтому я извиняюсь. Говорит, задоначу, если она будет материться. Приближаю. В следующем уровне, по-моему, уже первый босс у нас будет. Пропускаем всю арену, запрыгивая сюда наверх. Да, в этом уровне надо собирать 2 ключа, чтобы залезть наверх. Большая секция пазловая. Да. Упс, да, и кричит. Очень громко кричит F-word. То, что он сейчас сделал? Он задел переключатель с другой стороны решетки. Потому что его так расположили. По-моему, первый босс, да, генерал, как-то. И во время боссов нельзя делать квиксейвы. Боссы не самые легкие. Это самый длинный босс в игре. У него 3 фазы. Это одно из самых клевых оружий в игре. Огненная стена — это единственное место, где мы его будем использовать. Генерал Дариан, да. Несмотря на то, что мы играем на изи, мы можем умереть. Если вы играете на харде, там, по-моему, все ловушки убивают вас с одного... Если вы их задеваете один раз. Когда я проходил эту игру, конечно, очень весело было. И говорит, вот это вот та часть боя, которую я боюсь. Очень хороший рандом был, да, ничего не случилось. Вообще ничего на самом деле не случилось. И третья фаза. Все боссы присутствуют в оригинальной игре. Сейчас мы подберем оружие, чтобы победить его. Он идет сюда. Немножко постреляем, потому что он на нас не бежит, не попадает в нас отсюда.
and he wants to come in and join us for some. Хочет зайти и присоединиться. He's a little bit too tall. Но он слишком высокий и не может зайти сюда. Yeah, good boss design. Хороший дизайн боссов. Ну, на харде на самом деле так сделать посложнее, потому что, по-моему, там эти огненные стены всегда светятся. His arrangements for the songs in this game are really good. But yeah, that was the first boss of the game and also the end of episode 1. There's 4 episodes in the game, and each one has 4 levels followed by a boss fight. And в каждом эпизоде 4 уровня и потом босс. Which, I mean, yeah. Each boss fight has like a little cutscene like this. Yeah. After it. После каждого босса есть катсцена. But yeah, the first episode is probably the least. Yeah. And this is why it's at 8 a.m. Yeah, this is why it's at 8 a.m. Look at those graphics. That cigar is the best looking cigar on the PS1. Anyways, so this is the drunk missile launcher. The normal bazookas and stuff will like shoot 1 rocket, and the split missile launches 2. These will fire 5 at once. Эта ракета стреляет одновременно, базука стреляет одновременно 5 ракет, и это дает очень много буста. Его очень тяжело контролировать. That's kind of a problem. How much do you have to manage? Юпс. Quite a bit. Actually, I'm gonna have to restart the map. I don't have enough rockets to finish Да, this говорит, level. что That's unfortunate. I screwed up a couple rocket jumps. из-за того, что он залажал несколько джампов, приходится перезагружать уровень, потому что ему не хватит ракет. Да, самая большая проблема здесь все же не здоровье, а количество патронов. Оригинальная игра тоже клевая, если вы любите игры наподобие Doom. Обязательно поиграйте в оригинальный Ротата. Rocket jumping with the drunk missiles a little bit iffy, because sometimes you can just get sent random directions. Да, говорит, что иногда вы из-за вот этих вот разлетающих ракет летаете в рандомных направлениях. Получаем экскалибат, это первое магическое оружие в игре. Если вы думали, что здесь только пистолеты и ловушки, то нет. Потом будут еще маги и так далее. Это крайне трэшовая игра. Оригинал, кстати, на движке Wolfenstein 3D переработан, то есть он играется сложнее, чем Doom или что-то еще. Like there's like a barrel where that switch is supposed to be. Мы пропустили очень много триггеров, поэтому эти комнаты выглядят очень пустыми. Nope, didn't get it. Not gonna go for it again. Не получился рокет джамп, говорит, я не буду пытаться снова, потому что значит мне не хватит ракет. Yeah. That's the end of this level. Oh shoot, I need that. That's actually important that I get. I need this rocket launcher for the next level. Alrighty. So the next level is the room. This in the original Rise of the Triad is one of the coolest levels. Because it's based around ремейк. Traps and like Да, это ремейк оригинального уровня. В этой игре это один из самых казуальных уровней. Это уровень пазл, это большой уровень пазл-ловушка. And I'm glad you can skip this because I remember back when I routed this originally or was working on routing it originally. This level was a massive run killer. So let's just set this up. There we go. We can just squeeze right through the door. Можем пролезть сквозь дверь. So we've effectively skipped this level. There's 4 parts to it. All of them. В этом уровне 4 зоны, и все очень длинно. Wait, what? Did I not hit the switch? Не нажал переключатель, да, я только хотел сказать, что он не Alright, so never mind. Now we're good. Now we're out. Дверь уже не открылась. I just really like Rise of the Triad. I wanted to stay here for a few extra seconds. So anyways, this is spiraling in. There's a really interesting thing that happens in this level. So I mentioned there's quick saving and quick loading. I should also mention that this was implemented in the third patch of the game. This was not an initial feature at the beginning of the game. С самого начала игры And этой there's some фичи не interesting было. little quirks to it, as you're about to see right here. И есть различные I just глюки. quick saved Например, and я quick просто loaded and got rid of the загрузился, collision on that и door, на and этой because двери of that, I исчезла... missed a bunch of triggers to load in parts of that Дверь room. перестала быть твердой, он This is просто a прошел very сквозь нее. well-programmed game, as Yeah, you can tell. extremely well programmed. Очень And we're just хорошо gonna skip straight to запрограммирован. the end. И Because пропускаем normally последнюю the metal закрывающуюся doors, they дверь. don't exist anymore, so you can just go run right through that. That's pretty cool. Alright, so spiraling in is pretty interesting. For the longest time, this is the level we couldn't break whatsoever. Вот этот уровень мы очень But долго first не off, могли you can сломать. quick save and quick load Здесь here. можно загрузиться, And сохранить, Instead of загрузить. having to hit 4 switches to activate that trap. И нам не нужно перезапускать, Because, you know, запускать why not? эту ловушку, потому что она сама запускается. Alright. And this level is
for the most part, pretty straightforward. There's one other skip, but that's not till the end of it. So if you have a donation, you can go ahead and read it real quick. Здесь, пока мы все равно спускаемся вниз, эту часть никак не пропустить, можете почитать донат. Donation from Quadralian. I admit I was slightly hoping this run was the original Rise of the Triad. Это ремастер. Это полноценный ремастер. То, что они написали 94-й год, это они налажали. 94-й год эта игра, прям, она выглядит как Wolfenstein 3D, только немножко получше. Это прям полноценная отдельная игра 2013 года. Cool, sounds good to me. We also have a $50 donation from Anonymous. Если бы что-то выглядело так в 94-м году, мы бы уже играли в Half-Life 3. Cool. Alright, so we're gonna get this key and use those jump pads. We can actually just use these jump pads to go back as well. You're supposed to normally just like go around some. Можем использовать, да, говорит, эти же прыгающие платформы, чтобы вернуться назад. Alright, so now we're going on to this room. This is an interesting little room. We have to get 2 keys to hit 2 different switches to unlock the door to the exit. Вообще мы, говорит, должны собрать 2 ключа. Mode, by the way. It's a terrible power-up. И это грибочек, отличный пауэрап. И у нас голова начинает кружиться. И на высокой графике еще весь экран плывет, и цвета. Мы играем на низких графиках для фреймрейта, для различных вещей в этой игре. As I said, you needed to get 2 keys. As you noticed, I only got 1. На самом деле я собрал только один ключ. Но я задел тот переключатель дважды, и выход все равно открылся. Крист — это второй босс в игре. Вообще говоря, самый легкий босс в игре. Если он делает то, что должен. So Chris has these 3 shield generators. You need to get him to Есть 3 генератора. Вы должны заставить его, чтобы он выстрелил в них. Иногда он, несмотря на то, что он стреляет прям в генератор, он все равно промажет. Да, и он мажет опять. Да, и плохо идет бой, мажет очень много босс. Come on, please just hit this. This is all I'm asking you to do. Alright. I think we're good. Yep, there we go. And also I picked up the firebomb. This gun does a lot of damage, as you can clearly tell. Огненная бомба — это оружие, наносит огромное количество урона. And there we go. That was Chris. So when things go right, he's really easy. And yeah. So yeah, we stopped Chris from his catch-up factory. So we're almost there to see. Nice. By the way, the plot of this game is that we're trying to save LA from getting destroyed by the Triad, and that's about it. Сюжет вкратце: мы спасаем мир от Триады. Триада — это злобная, военизированная, культная корпорация. The gimmick of episode 3 is they add robots to the game, because you know robots are cool. And speaking of things that are cool, I'm gonna save in this hallway. Здесь я сохранюсь, потому что я могу здесь умереть. Этого не случилось. Иногда вас просто может убить. Recent retail available release of this game, на самом die in that hallway for absolutely no reason. На самом стабильном релизе этой игры вы просто умираете. И на всякий случай я всегда сохраняюсь. I'm gonna grab this health for safety. На всякий случай подбираем хп. Ну и в каждом уровне еще куча, на самом деле, всяких вещей, которые вы можете собирать. Не только монетки, но и всякие, в основном монетки, но еще много чего. Глазки опять. Страта здесь в обычном спидране будет перепрыгнуть через эту яму, но... Но я не буду делать это на марафоне. Опять извиняется за то, что главный герой ругается постоянно. Ключ. Это работа. And yeah, we're almost at the end of this level. I'm stuck on something. Okay, cool. Игра очень клевая, очень быстрая, интересная, поэтому она стоит копейки в Steam, обязательно. Обязательно как-нибудь возьмите ее себе и пройдите. 2013 год был крайне хороший в плане годных FPS игр.
годных классических FPS игр. And he says, "Well, bury me in a Тогда lunchbox вышел for и playing Rise of the Triad." Wow. и Such Rise of ludicrous Triad, и gifts. Great как его marathon, Shadow great Warrior. charity. Thanks for doing all of this. Go То и team. то отличные игры. Еще что-то выходило на самом деле. Thanks to everyone who donates, by the way. This is an extremely great cause. I believe this is the first time that Rise of the Triad has actually been in a live event as well. Yeah. So yeah, that platforming section's actually awful because those things rotate and you know, it's very easy to fall off. Luckily, if I fall off, there's a backup route I can take. So in this Так, room, опять вышло. there is a Не thing помню where you только can на hit комп that или на to rearrange these приставку, pads, я but уж we не can помню, also как just вышло. rocket jump up to that one and save some Мы можем time. пропустить немножко платформинга, запрыгнув на Alright, I'm верхнюю gonna save here in case платформу. this goes bad. The И lava in это this room is очередной actually очень the worst thing in this game because sometimes you can just get очень stuck сложная in it. секция. Which I mean, И to в be лаве fair, можно if you stepped in lava, you're not going to be able to застрять. just walk right out of it И говорит, anyways, вообще говоря, but это, конечно, it's kind of annoying правдоподобно, here потому что если вы because залезли в лаву в реальной I really жизни, need to вы get to this не должны elevator. And выбраться оттуда. unfortunately, elevator rides are really slow and really boring. So, И очередной лифт, и этот лифт очень медленный и очень долгий, No. как и все сны в этой игре. just gonna quick save and quick Поэтому load я real заханюсь, quick, загружусь, and we're just gonna go for a ride. и мы просто опускаемся Let's go straight донизу. to the end of the level, which is nice. So this level is called Dead Отличная in игра. 5 seconds. Fun fact, you can actually die in 3 seconds, so that's a very misleading Турин, way. Турин называется «Мертв через 5 And, секунд», но на this one самом has a деле, pretty говорит, neat это little ошибка, out of вы можете bounds умереть to do. через If 3 the door секунды. opens, that's interesting. Поэтому, говорит, I've never had that некорректное happen название. Uh-oh. Tap him out of Yeah, this bounds. rocket jump's a little bit tricky. Говорит, не самый легкий Very rocket easily jump. screw it up. There we go. Yeah, we can just go out of bounds here, by the And way. out of bounds. Just at the very start of the level. And there's, since there's like no light sources whatsoever, Здесь everything очень is темно. just black, and you can't see really where you're going. Надо ориентироваться по лаве. There we go, got it. And we can just get this key and go straight to the end of the level. Теперь можно просто брать, Oh, no, подключить и в shoot. конец. И упс. Oops, that was bad. All right, I'm gonna do this a little bit slower now. So yeah, go ahead and read a donation if you want. Cool. We have a $150 donation from Meltman. This week has been amazing. I've been excited for a Breath of the Wild run at GDQ since it released. Let's reach that goal and get that much closer to 2 million. Nice. All right, so this Что is сделать actually one ремейк of my Blood, favorite блин? levels casually. Fun Я бы fact хотел about this ремейк level, Blood. the first thing we need to do is get those pads to move so that we can access jump pads. And in the original 1.0 version of this game, the jump pads right over here did not take me to where they needed to, and I would die every time I used them. So that was a really fun casual playthrough back when this game came out. Когда эта игра вышла, вот эти This is платформы, которые also толкают the от first стен, instance of swimming. It is the немножко only instance of swimming глючили in this и game. иногда не Forgive us, it's докидывали kinda до clunky, but конца. Какая хорошая there was игра. a lot of things in this game. Эм, To be fair, all right. I'd love to get out of Единственная this, секция с that'd be плаванием в really cool. спидране. All right. Можно вылезти, Let's see if пожалуйста. in case, this is Mercury mode. And Это as she power-up, has который clearly позволяет stated вам for you guys, летать. she is in fact flying, and we're gonna combine power-ups because that's just the coolest thing to do. Берем еще один power-up. You're a dog. And I know Теперь it мы would be превращаемся в from a dog. собаку. And it's pretty cool because you know you get to fly out of bounds as a flying dog. You know how many other games can you say you've done that in? Смотрите мне, в скольких играх вы могли летать за собаку? Yeah. This just lets us fly straight to the last part of this level. Do you move fast? Да, собаку. Yeah, you move Здесь a есть little bit power-up, faster который than the превращает dog. вас в собаку. And if you really like dog mode, you know, don't worry, you'll get to see it at least one more time in this run. Alright, so now we're going on Просто to the вместо third God boss of мода the в game. этой This игру is добавили by far Dog the мод. scariest boss in the game casually. Понимаете ведь? Oh wait. Понимаете, о чем я? This is Enemy. Enemy is notorious in the original Rise of the Triad for being an unbelievably difficult boss. This Enemy game является is очень pretty сложным close to боссом being the same thing. классического Rise of And the Triad. strat I'm going to be Здесь он using is тоже pretty не самый safe, легкий. assuming one thing goes the way I need it to. So I'm just going to focus here for a second. Grab this firebomb. Alright, sweet. The jump pad sometimes just doesn't work, which is really just convenient. So as long as Saito gets him in the right place here, it's just really easy. Yeah, and the main reason I do this is because when he starts doing this and firing off rockets, those rockets home in on you and you just Да, don't want to те get ракеты, hit by которые them, он сейчас so выстреливал, that на went самом деле самонаводящиеся, extremely но well, thank поскольку мы goodness. сидим внизу, 'cause this boss они fight's really попадают в difficult. Yeah, пол this под boss нами. can be insanely difficult. Also, in case you needed reassurance, he is in fact dead right now.
if you just hit pause during these cutscenes, your heads-up display appears again, which is kind of interesting. All right, so the important thing about the end of this level is that I get a drunk missile with 40 rockets because I need to use all 40 of them in just these next 2 levels. These next 2 levels are probably some of the coolest tricks in the game, but they're also kind of Здесь появляются волшебники. But, Мы доходим до оккультной составляющей триады. Explain what I'm doing, that'd be pretty helpful. Yeah, the game is really difficult here. He's trying to do a boost right here, and this window just has no collision. В этом окне просто нету коллизии. И это очень сложный буст прям доверху карты. Yeah, that is one of the most difficult tricks in the game, and the fact that I got it first try was really nice. You're also conserving ammo here because you need a certain amount in order to do the tricks on the next level. Да, очень важно не потратить много патронов, потому что кетница нам нужна будет еще на следующем уровне. И очередное окно, в которого можно просто выйти. Здесь я попытаюсь сделать сложный rocket jump, и если у меня не получится, я буду делать медленную страту, и у него получилось. Это 2013 нет. 2004 это 94 это оригинальная игра, которая не очень похожа на эту в плане графического дизайна, но по сути очень похожа. I'm just glad I got to do the fast one. So this is Осталось 3 уровня до конца игры. The past 2 levels have been really just kind of broken. This one is very straightforward. Последние 2 уровня были очень сломанные. Подбираем темный посох. I do. I have a $400 donation from Aperture Grills. Wow. Who says, like I promised, I'm donating $100 for each player that got GM in our TGM race. Возвращаемся в собаку. Собака бегает еще быстрее. И инстакил, и убивает с одной атаки, по-моему, всех противников. And Tutai finished Durandal. Nice. We're a dog. Yeah, we're dog mode again. The main thing, if I didn't quite mention it, is dog mode makes you faster, but it also makes you invulnerable to damage. So, like a regular dog, you're immune to bullets, fire, ну да, и поскольку dog мод это аллюзия на god мод, вы неуязвимы. Yeah, because you just move really fast. Как и все говорит нормальные собаки. Coming to the end of this, so there's an interesting thing about this level. This key right here is actually at the very beginning, and if you try to rocket jump to it, there's an invisible wall there. Я, кстати, не помню касательно оригинальной Rise of Triad, был ли там dog мод. That's kind of a cute little way to say, yeah, you have to do this the intended way. But coming up here is the second to last level, and this is by far the most annoying trick in the entire game. И это один из самых сложных трюков в игре. Нужно делать 2 прыжка, которые очень нестабильные. Первый вот здесь, и у меня не получилось. Я не удивлен. Окей. Мы пропускаем залезание за всю часть, где мы забираемся за ключом. Yeah, you really don't do much of the combat in this game. You're actually supposed to do a bunch of This right here is the worst jump in the game because вот это самый сложный прыжок в игре, он очень точный. Awkward setup, and sometimes you can just do that if you mess it up. Если что-то пойдет не так, вот вы улетите, куда улетел я. For most of the jumps in the game, you don't actually use a setup because they're not too precise. Да, говорит, для большинства прыжков вы не используете сетапы. Да, вообще для всех, кроме... И окей, со второй попытки не так плохо. Oh shoot! И у него There's a reason I quick side there because if I do not ever want to have to do that again. Come on, this is the easy part of the level. И говорит, это, блин, легкая часть прыжка. Like that, for example. Wow, you know what? I'm just gonna do this. Иногда игра съедает инпуты, да, то есть у него прыжок не проходил. I'm just gonna let these platforms spawn. There's a trigger over here that makes them come up. Не буду больше пытаться, пойду просто запрыгну. I got that like second try, and then just actually getting the key was the difficult part. Go figure. Alrighty, so this is the mini boss we have to fight in order to get to the end. This is killing him is what. Oh my goodness, that's not good. И упс, он чуть не умер. I'm gonna be a little safe here. There we go. That wasn't ideal, but it's whatever. So yeah, that was that. And теперь финальный босс.
Элескура. И вообще единственная причина, по которой у нас есть темный посох, это чтобы драться с Элескура. Очень сложно попадать в него любым другим оружием, но Элескура это как... Ой, темный посох работает как самонаводящийся лазер. Ну, вы буквально симметра из-за него. Yeah, so if you like cap your frame rate at 60 or your computer can't run it at like a certain frame rate. This is not even my final like I was form. saying, it will make this boss fight take a lot longer, so it's good to have good hardware. Отсылка к Dragon Ball. Anyways, Или so к чему там. you know, Alaskuro's final form. Теперь это его финальная форма. Он превращается в босса из первого Dark Souls. Might have to grab one more as well. So this part of the fight's not particularly hard, but he does have a bunch of attacks. Этот босс не очень, эта часть боя не очень сложная, но... If he gets near you, it's bad news, because he does a lot of damage at close range. Но есть очень много атак, которые он может делать. Иногда он становится магнетой и просто притягивает вас. И почти время. И время. Alright, so we have stopped Alaskuro. He's gonna have a moment here. Ew, what a mess. But yeah, that was Rise of the Triad. Before what was my time, by the way? You came in at 26:08. That might have actually been a PB, so that's pretty cool. И это был персональный рекорд у него. So since I'm well under estimate, I want to show you guys something cool real quick. И поскольку я очень быстро закончил раунд, я хочу показать вам кое-что еще. Здесь есть вторая концовка в этой игре. And this other ending is it's something special. И другая концовка что-то с чем-то. То, что мы пытаемся сделать, это спасти Лос-Анджелес от гнева Триады. There's another way this level can end. Но этот уровень может закончиться иначе. И в оригинальной Rotate тоже две концовки. Если мы прибежим сюда и нажмем эту кнопку. Конец. And I know someone's gonna ask this. The reason we don't do this as the ending is because you actually die if you do this. Да, и причина, по которой мы не делаем эту концовку, потому что, ну, хоть она и быстрее, потому что мы умираем, то есть мы как бы не заканчиваем игру. I want to give shout-outs to David Oshry, the producer of this game, because he's a really cool guy, and he was actually going to try and come to this event to commentate with me, but unfortunately, he had a conference he had to go to. Разработчик должен был приехать на ивент, но у него что-то не вышло. Очень жаль. Это, говорит, очень баговая игра, но она, говорит, очень клевая и стоит очень мало. Да, поэтому я тоже вам советую всем, кто еще не играл в нее, пойти поиграть. Это очень хорошая игра. So I want to really give a huge shout out to him because without his constant support, I probably still wouldn't be doing this. So thanks. Hope you're watching, buddy. I'll see you at Хорошая концовка есть в оригинальной Rotate 2004 года. And big shoutouts to BitGym, yeah. And if you're interested in learning it, BitGym made a full tutorial on Да, и, как всегда, очередной полный туториал на эту игру есть от BitGym, который я уже говорил. Офигенный чел. Если бы не впадал в депрессию так часто, был бы отличным раннером. Он отличный раннер сам по себе. Слишком много депрессует. И на этом все. С вами был Тезура, и я с вами прощаюсь до, собственно, уже до конца ивента, и увидимся только если у меня на стримах. Пока-пока. Здравствуйте, ребятки. Здравствуйте. Вроде как следующий раз суперход, поэтому я пришел к вам ее комментировать. Меня зовут White Light, если кто не догадался еще. На секундочку присоединяется к вам Каспер, чтобы просмотреть, чтобы все у всех работало. Всем